नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मताम्। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दूरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कूर्मो नमो नमः। नैरुध्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमो नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు సామూహిక ధ్యానానికి ఆన్లైన్ మాధ్యమంలో హాజరవుతున్న అందరూ సహజయోగునులకు స్వాగతం, నమస్కారం. ధ్యానానికి సంసిద్ధమవుదాము. మన రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీకేసి చిత్తం సహస్రారం పైన లేదా హృదయంలో. హృదయంలో తల్లి పాదాల వద్ద ప్రార్థన. శ్రీ మాతాజీ, మీ పిల్లలమైన మా అందరిది ఒకే ఒక్క కోరిక, మీతో సంపూర్ణ ఏకాకారిత. శ్రీ మాతాజీ, మా అందరిది ఒకే ఒక్క కోరిక, మీతో పరమ ఏకాకారిత. దయచేసి ఈరోజు సామూహిక ధ్యానానికి అనుమతిని ప్రసాదించండి తల్లి. తల్లికి ప్రణమిల్లి మన కుండలిని జాగ్రత్తం చేసుకుని బంధన్ వేసుకుందాము. ఇప్పుడు 3 మహామంత్రాలు, తర్వాత శ్రీ గణేశ మంత్రం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ఇప్పుడు నాడి సమస్థితి గురించి తల్లిని ప్రార్థిద్దాము. మన ఎడమ చెయ్య శ్రీమాతజీకేసి, కుడి చెయ్య భూమి పైన. చిత్తం శాస్త్రారం పైన గాని హృదయంలో గాని. శ్రీమాతజీ, మీరే శ్రీ మహాకాళి. మీరే శ్రీ భైరవనాథ్. దయచేసి మా ఇడానాడిలో ఉన్న అన్ని బాధలని భూమిలోకి తీసివేయగలరు. దయచేసి తీసివేయండి తల్లి. శ్రీమాతజీ, దయచేసి మా ఎడమ వైపు ఇడానాడిలో ఉన్న అన్ని బాధలని భూమిలోకి తీసివేయండి తల్లి. శ్రీమాతజీ, దయచేసి మా ఇడానాడిలో ఉన్న అన్ని బాధలని భూమిలోకి తీసివేయండి తల్లి. ఇప్పుడు మన కుడి చెయ్య శ్రీమాతజీకేసి, ఎడమ చెయ్య ఆకాశం కేసి. శ్రీమాతజీ, మీరే శ్రీ మహా సరస్వతి. మీరే శ్రీ హనుమాన. దయచేసి మా పింగళానాడిలో ఉన్న అన్ని బాధలని, అధికమైన వేడిని, నేను అనే అహంకార భావనని ఆకాశంలోకి తీసివేయండి తల్లి.
శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా పింగళ నాడిలో ఉన్న అన్ని బాధలని ఆకాశంలోకి తీసివేయండి తల్లి. ఇప్పుడు 2 చేతులు శ్రీమాతాజీకేసి, శ్రీమాతాజీ, మీరే శ్రీ మహాలక్ష్మి, మీరే శ్రీ గణేష. దయచేసి మా సుషుమ్నా నాడిలోని అన్ని అడ్డంకులని తొలగించి మమ్మల్ని పూర్తి సమస్థితిలో ఉంచండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మమ్మల్ని పూర్తి సమస్థితిలో ఉంచండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా ఆజ్ఞాచక్రంలోకి రండి. మీ అనంతమైన కృప వల్ల మేము అందరినీ క్షమించాం. నేను అందరినీ క్షమించాను. నన్ను నేను క్షమించుకున్నాను. దయచేసి మా వల్ల తెలిసి గాని తెలియక గాని తప్పులు జరిగినట్లయితే దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా శాస్త్రాలలోకి రండి. మా యొక్క శాస్త్రాలని పూర్తిగా తెరవండి. మా యొక్క సంపూర్ణ శరణాగతిని దయచేసి స్వీకరించండి. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా యొక్క సంపూర్ణ శరణాగతిని స్వీకరించండి.
ఈ సాధనమునందున్న ప్రతి నాడి, ప్రతి చక్రము మీ యొక్క ప్రకటనే అని మరవని స్థితిని ప్రసాదించండి. కొద్ది క్షణాలు మనం ఇదే స్థితిలో ధ్యానంలో ఉందాము. మనం ఇదే స్థితిలో ఉంటూ శ్రీమాతజీ 1996 డిసెంబర్ 25న క్రిస్మస్ పూజ సందర్భంగా గణపతిపులిలో ఇచ్చిన సందేశాన్ని విందాము. Jesus Christ. Today we are celebrating the birth of Jesus Christ. The birth of Jesus Christ
is very symbolic. Because he was born in such a manner that even the poorest of poor won't be born in the stable. And he was put in the bed which was made of dried grass. He came on this earth to show people that for a person who is an incarnation or who is a highly evolved soul is not bothered about the comfort of the body. His message was so great and so deep. But he had disciples who were not prepared for the battle they had to fight. It's the same thing that sometimes happens with Sahaja. He had only 12 disciples. We too have 12 types of Sahajas. And all of them, though tried to dedicate themselves to Christ, fell a trap, some of them, to the worldly aspirations or to their own hankerings. His message of love and forgiveness is the same even today. Preached by all the saints, all the incarnations, all the prophets. They all have said about love and forgiveness. If it was challenged or people felt that this won't work out, they were asked to have faith in what is said. But they were simple people in those days, so they obeyed him. Some of them definitely were very good. Some of them half-baked. And few of them were people who were doubting. He came on this earth to prepare for us our Agya Chakra. And despite all his efforts, one finds very difficult that the people who follow Christianity have the worst type of Agya. Worst type. Extremely aggressive, extremely planning type, futuristic. I mean, all the troubles of the right side are found
in those countries who claim to be Christians. Even the early Christians who were Gnostics, Gna in Sanskrit means no, though had the knowledge, the beginners were also suppressed and tortured by the people who were supposed to be in charge of Christian religion. And so many Christians were massacred by the so-called Christian priests and Christian churches. And still it is going on. What you find in the West is a great influence of these churches on the minds of the people. Otherwise they are supposed to be intellectuals. Otherwise they are supposed to be analytical. Otherwise they are supposed to be something very brainy. But when it comes to temples and churches, when it comes to religion, when it comes to Christianity, I think their brains are blocked. Completely blocked by some sort of a mesmerism. They just can't think that there could be something very wrong with these people. When living in Italy, I found out, I was shocked. How this Catholic Church was working out and what the priests were doing. And all kinds of scandals, much more than we have in our country. Money bungling and molesting women and having children. I mean, every sort of dirty habit there. Supposed to be priests. They were called fathers, they were called mothers, they were called sisters, they were called brothers. And to me, it was really a shock. I didn't know that such things are happening in the name of Christ. What Christ tried to show through his birth, there's no need to have very comfortable, great birth in a big hospital in London, no? The simplicity of his birth should have made all the Christians extremely simple and not at all money oriented. For money they went all round, crushed so many people all over the world. When you go to Brazil or to Chile or to Argentina, you do not find a single man belonging to the aboriginal people. And they are so unkind to them. Unbelievable how aggressive these people are. Even in England where there's Protestants, I find the same thing among them. We must go on saying thank you, morning till evening. Otherwise you are finished. Racialism. What was the race of Christ? Was he a fair man? No. Was he a white person? Not at all. What was his color? He was brown like Indians. From where does this racialism come? To these Westerners, I just don't understand. It has nothing to do with Christ, or if it is real Christianity. You go anywhere, you'll be surprised how the faithful, simple-hearted people are misused by these churches. They are used for voting, they are used for money, for everything. To such an extent that money was made, artificially counterfeited in billions by the church itself.
such autocracy, such control, such authority they had that whatever they did was, the Pope is infallible, whatever he does is all right. No idea of sinning, no idea of hell, no idea of Christ, which was nothing but purity and innocence. Christ has taken a hunter in his hand and hit all the people who were selling in front of the temple, because God cannot be sold. They were not selling God, they were selling only goods. But he said the respect of the temple. Talked about the respect of the temple. Another great thing Christians have done is to blame Jews for killing Christ. Wonderful people. Put all the blame on others. This is the speciality of Christians even today. Is to put the blame of what wrong you are doing on others. Very common. And this is what you see very clearly in those countries who call themselves Christians. They blamed Jews. First of all, those who were Jews that time might have been Indians later on. Alright, so they don't believe reincarnation. Do you mean to say the same Jews who were there are born again? Thirdly, that the Jews never killed Christ, never, because in the multitude. How can you decide? It's the judge who decided and ordered. He was a Roman. So the Roman Empire didn't want to take the responsibility of his death, so they said Jews have killed. So Mr. Hitler got after them. And he really tortured them. Really. It's too much. One can't even understand. How can he believed in Catholic religion? How could he kill small little children in the gas chamber? But now the same people who were tortured are also becoming very aggressive. And now they are against the Palestinians, and the Palestinians on their own are Muslims, and the Muslims are playing a havoc all over. So when you go through the history and see life of Christ, what do you find is aggressiveness. From one to another, from that to another, passing from one to another. If somebody slaps somebody, the another person will try to kill that person. So this religion has created this divisiveness. People are just killing each other in the name of God, in the name of religion. Even in Sahaja, you will be surprised. I have seen people taking advantage of my name or trying to get into some mesmeric groups. I can't understand. Using my name, using my photograph. So beware. This should not happen to you people. Using the name of Christ, the incarnation as divine love, they are doing all these works of violence, hatred, of cheating. I mean, very debased people. And from one to another it passes, to the another it passes. Same thing happens in Sahaja. If I told somebody that you are no more a leader, somebody else is the leader, immediately that person gets angry.
he forgets what good Saj has done to him. He just forgets. If I tell him the leadership pass should pass to somebody else, finished. Then he forgets that whatever good is done to him, whatever Saj Yoga has done for him, he is living only because Saj has helped him. So this leadership goes into the heads of people. Saj Yoga is not here to make leaders out of you. No, never. It is just for convenience we have leaders. And if they become inconvenient, we have to change it. That's all. As simple as that. But still, I find this idea of authority is something very great. And they start using it left and right everywhere. It is happening practically in every country, has happened and still happening. Which is a very sad thing. This will never bring forth my efforts. My effort is to synthesize the whole world, not to divide. By no chance to divide. Only thing, whatever is wrong, whatever is unholy, has to brought to your notice. See, as a housewife, when we clean the rice, there are some white stones in it. We take them out. We don't cook rice with that stone, do we? And such stones have to go out. So some of them are just like stones. You cannot change them. Namadeva has said that they are like a fly, who when lives gives us trouble by coming on our food and by making us feel nauseating. And if by mistake we take her inside our stomach, she is dead, but still she troubles us. These are all Rakshasas, I should say. They can never understand Saj Yoga. And they will always try to trouble us. But what must the people who have achieved Saj Yoga should do? Should they also take to such methods? I have never blamed anyone for anything. Like people say, Mother, he didn't give any money to Saj Yoga, so he lost all his money. I never say like that. He should have donated some money. I never ask for donations, I never ask for money. Every time I say it's all sufficient. Don't give. I have never asked for a single pie from anyone to be given to me, even when I need it. Because I know I don't have that problem. From the life of Christ, one has to understand. He had no problems. He was fearless. He knew he was the Son of God. He had no problems at all. He faced everything, even his crucifixion. And people, I think, liked his crucifixion or what, they carried the cross. Of course, is the transformed symbol of swastika, no doubt, but still, he had to sacrifice his life. He sacrificed his life for all the human beings, not for only white or black, brown or blue, but he sacrificed his life for all of us so that we could cross over our Agya. The condemnation we should do
is not of others but of ourselves. We can call that as a crucifixion of ours, by which we see, as Sahajogis, where are we? I am told there are some 80-90 Sahajogis who have come who were mesmerized by some people. How could Sahajogis be mesmerized? Is it possible? They never must be praying, they may not be doing meditation. How can they get into it? And now they are asking for forgiveness. I forgive, but that doesn't mean they'll be all right. We cannot fix them anymore. We do not put spoiled apples with the good ones, do we? There's no wisdom. They are already spoiled, and they should keep out till I say. They should not attend any center. They should not come to any puja. They should let them cleanse themselves. Though a rotten apple cannot get well, they can. They should try to understand that they were not Sahajogis. If a Sahajogi can get mesmerized, then what's the use of doing Sahajoga? What's the use of getting your Kundalini raised? That means they are very poor Sahajogis. Surprisingly, I have not seen this kind of a phenomena in the West. Very surprising. Western Sahajogis, whatever they wear, they are great Sahajogis, I must say, if you consider the number of good people there. They have given up so-called Christianity, they have given up all this nonsense, drinking, drugs, womanizing, everything they have given up. And I haven't met one person who has taken to drinking again or who has taken even to smoking. This yoga bhumi of yours, which is India, how could it happen here? Especially in Maharashtra. I think some devilish people are born in this Maharashtra all the time. Because how is it they tortured each and every saint? How? How is it they have been so much enticed by somebody who is saying something which I have never said? Shows a very low type of people, very low. And they must have been always being born in this Maharashtra, I'm sure. And again they are born today. I never wanted to talk about this at the jubilant time like this when Christ was born. Yes, it's a thing of jubilation because he came as a savior. He did everything that is possible under the sun. For us it's all right, but what about him? What did we give him? In the same way, many Sahajogis go on demanding, Mother, we can't even meet you, we can't even shake hands with you, we can't even fall at your feet, we can't do this, we can't do that. It surprises me.
You must do this, you must do that. All the time lecturing to me. What you must do? You must do is to meditate and to believe that this Parama Chaitanya is my power and that you have felt my power within you. The more you are away from you, the better you will be. Absolutely, I can't understand the demanding nature of some Sahajogis. They have got their Jagruti, which should never have happened. If Christ wanted, he would have killed all of them and lived very well. But I think he must have been fed up with the stupidity all around. So at this time, we have to understand that such a great incarnation came on this earth. Of course, he couldn't give realization. So imagine the people who were about to crucify him. How could he give realization? Supposing somebody comes with a dagger at me, can I give them realization? It's all right. Nobody listened to them. Nobody thought anything of it. But not you. You people have got your realization. You are born again people. You are great people. Your potential is there. Instead of utilizing that, now what are you doing? How many people are really involved in Sahaja Yoga? Introspect. They have their own business, they have their own this thing. How many are really involved in Sahaja Yoga? She had only 12 disciples, except for one or two. All of them dedicated, without realization, dedicated fully to the work of Christianity, and we spread. Because they had not much idea about the whole thing. The Christians that they had all were just converts, useless people. And I would say that if they did not do any justice to the birth of Christ, one can understand. But what about you people who are born twice, who have got their self-knowledge, who are so equipped with all the powers, who are connected with this all power, what you can call the power of divine love. All your powers can be utilized, can be known. It's like some dynamic machine which has started. Few wheels are moving, but there are so many wheels after wheels, and so much you can do. I cannot blame the Christians who are so stupid. Because after all, they never got their awakening. Only some priest would bring some water, put it on their head, and baptize them, finished. But what about you people? I have lived because of you. Because I wanted to see that you people mature. That's the idea of the mother. There are many who are mature, I would not say. But still many have to be mature. Doesn't mean that you should be able to give big lectures or write books or anything. But within yourself you should mature. Your own personality should flower into the fragrance of love, of divinity. This is what
I would say the difference between me and Christ. He said, Baba, I had enough. No more. With these stupid people. Not me. I knew what was the world like. I knew what had happened to this world. Today the world is much worse because all the religions are fighting among themselves, firstly. All the politicians are trying to be very badly corrupt, competing in that corruption. Nobody has sense of truth and honesty. Everybody is జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు మనం ధ్యానంలో ఉందాము. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు మనం శ్రీ మాతాజీ ఇచ్చిన ఈ సందేశాన్ని తెలుగులో క్లుప్తంగా చూద్దాము. ఇది 1996 డిసెంబర్ 25న క్రిస్మస్ పూజ సందర్భంగా గణపతిపులిలో శ్రీ మాతాజీ ఇచ్చిన సందేశం. శ్రీ మాతాజీ ఇలా అన్నారు: ఈ రోజు మనం శ్రీ జీసస్ క్రైస్ట్ యొక్క జన్మదినం జరుపుకుంటున్నాం. ఆయన యొక్క జన్మం చూస్తే అదొక ప్రతీక. ఎందుకంటే అత్యంత పేద కుటుంబంలో పుట్టినా కూడా ఎవరు పశువుల కొట్టంలో ఎండుగడ్డి పైన పుట్టరు. ఆయన అక్కడ పుట్టారు. ఎండుగడ్డే ఆయనకి పరుపు అయింది. ఆయన తన జన్మం ద్వారా నిరూపించింది ఏమిటి అంటే గనక అవతార పురుషులు ఆధ్యాత్మికంగా లోతైన వారు, ఎదిగిన వారు శరీర సుఖాలకు ఎటువంటి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వరు అని చెప్పి. ఆయన చెప్పింది అత్యంత గొప్ప లోతైన ఆధ్యాత్మిక విషయం. కానీ ఆయన శిష్యులు ఆయన్ని అర్థం చేసుకుందుకు పూర్తిగా తయారుగా లేరు. ఇదే కొన్నిసార్లు సహజయోగంలో కూడా అవుతుంది. ఆయనకు 12 మంది శిష్యులు ఉన్నారు. మనకు కూడా 12 రకాల సహజయోగులు ఉన్నారు అన్నారు శ్రీమాతాజీ. ఆయన శిష్యులు ఆయనకు పూర్తిగా అంకితం అవుదాము అనుకున్నారు. కానీ వారి సమస్య వల్ల పూర్తిగా అలా కాలేకపోయారు అన్నారు. ఆయన ప్రేమ, క్షమ ఈ సందేశాలు ఈ రోజు కూడా వర్తిస్తాయి అన్నారు. అవతార పురుషులు, గురువులు, ఋషులు, ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తులు ఇదే సందేశాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ ఇస్తూ వచ్చారు. ఈ సందేశం పని చేయటం లేదు అనుకుంటే గనక క్రీస్తు మాటపై నమ్మకం ఉంచండి అని అన్నారు. ఆయన మాటని ఆ రోజుల్లోని సామాన్య అమాయక ప్రజలు విన్నారు. కొంతమంది మంచి శిష్యులుగా ఉన్నారు, కొంతమంది మామూలుగా ఉన్నారు, కొంతమంది ఇంకా చెడు అలవాట్లకు లోనై ఉండేవారు. ఆయన రాకలోని పరమార్థం ఏమిటి అంటే గనక మన ఆజ్ఞా చక్రాన్ని ఆయన తెరిచారు.
ఆయనను ఆయన శిష్యులే సందేహించేవారు అన్నారు శ్రీమాతాజీ. ఆయన వచ్చింది ఎందుకు అంటే గనక మన ఆజ్ఞా చక్రాన్ని తెరవడానికి. కానీ ఇప్పుడు చూస్తే క్రీస్తుని అనుసరించే వాళ్ళ యొక్క ఆజ్ఞా చక్రం పూర్తిగా మూసుకుపోయి ఉండడం అది అత్యంత దురదృష్టం అన్నారు. వాళ్ళు పూర్తిగా భవిష్యత్తులో ఉంటూ ప్లానింగ్ చేస్తూ అందరినీ అజమాయిషీ చేస్తూ దూకుడుగా ఉంటున్నారు అన్నారు. అన్ని కుడి పార్శ్వపు బాధలు కలిగి ఉన్నారు అన్నారు. గ్నాస్టిక్స్, జ్ఞా అంటే జ్ఞానము, ఈ జ్ఞానులు కూడా ఈ క్రిస్టియన్ మత గురువులు బాధలకు గురి చేశారు. అనేక మంది సామాన్య క్రిస్టియన్ ప్రజలనే హింసలకు గురి చేశారు, చంపేశారు. ఈ రోజు కూడా ఇలాగే చేస్తున్నారు అన్నారు. పాశ్చాత్య దేశాల్లో ప్రజలు ఈ చర్చిలకు మత గురువులకు పూర్తిగా నమ్ముతారు. ఇది లేకపోతే ఆ ప్రజలు చాలా తెలివైన వారు. కానీ మత విషయానికి వస్తే వారి మెదడు పూర్తిగా మొద్దుబారిపోయి స్తంభించిపోయి ఆలోచించలేరు. ఈ చర్చి పెద్దలతోటి తప్పు జరుగుతోంది అని చెప్పి ఆలోచించరు. ఇటలీలో చూస్తే కేథలిక్ చర్చ్ అన్ని రకాల హీనమైన పనులు చేస్తోంది. అనైతికత, అక్రమ సంతానం, అక్రమ ఆర్జన అన్నీ చేసేవి దొంగ పనులు. పైగా వాళ్ళు బ్రదర్స్, మదర్స్, తల్లులు, చెల్లులు, తర్వాత అన్నలు అని పిలిపించుకుంటారు. ఇవన్నీ కూడా చేస్తుంది క్రైస్తు పేరుతో చేయడం అత్యంత బాధాకరం అన్నారు. క్రీస్తు పుట్టుక చూస్తే ధన వ్యామోహానికి, భౌతికవాదానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది. ఈ డబ్బుల గురించే ఈ క్రీస్తు మతస్థులు అన్ని దేశాలకు వెళ్ళి బ్రెజిల్, అర్జెంటీనా, చిలీ ఈ దేశాలను చూస్తే ఆ దేశాలకు వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న ప్రజలను చంపి మరీ వాళ్ళ ఆస్తులను లాక్కున్నారు. వారి హింసాత్మక పనులు ఊహకు కూడా అందవు, అంత దుర్మార్గులు అన్నారు. ఇంగ్లాండ్లో ప్రొటెస్టెంట్లు ఇంకోలా ఉంటారు. ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు థ్యాంక్ యూ చెప్తారు, కానీ వర్ణ వివక్షత. క్రీస్తు జాతి ఏది? ఆయన తెల్లవాడా? కానే కాదు, ఆయన భారతీయుల మాదిరి చామన ఛాయ కలిగి ఉండేవాడు అన్నారు శ్రీమాతాజీ. వర్ణ వివక్షత క్రీస్తుకు పూర్తిగా వ్యతిరేకం అన్నారు. ఈ చర్చి వ్యక్తులు అన్ని చోట్ల సామాన్య అమాయక ప్రజలను దోపిడీ చేసి హింసలకు గురి చేసి వారి ఆస్తులను లాక్కున్నారు. వారు అనేక దొంగ నోట్ల వ్యాపారం చేసేవారు. ఈ పోపు అనే ఈ చర్చి అధినేత తప్పులకు అతీతం అని చెప్పి భావించేవారు. వీళ్ళకి పాప భీతి, దేవుని యందు భయం, భక్తి లేనేలేవు. క్రీస్తుని చూస్తే ఆయనే శుద్ధత, ఆయనే అమాయకత్వం. క్రీస్తు దేవాలయాల ముందర అమ్ముకునేవాడిని కూడా కొరడాతో కొట్టి తరిమేశాడు. దేవాలయాల గౌరవాన్ని కాపాడాడు. ఇంకొకటి, వీళ్ళు తప్పుడు వాదన ఏం చేస్తారంటే క్రీస్తు మరణానికి యూదులు అంటే జ్యూస్ కారణం అని చెప్పి అందరినీ నమ్మించారు. ఈ రోజు కూడా చూస్తే వాళ్ళ తప్పుల్ని పక్క వాళ్ళ మీద తోసేస్తారు. ఇది అన్ని క్రిస్టియన్ దేశాల్లో కనపడుతుంది. అంటే అప్పటి యూదులు తర్వాత వేరే వారుగా పుట్టి ఉండొచ్చు కదా, అప్పటి యూదులే మళ్ళీ యూదులుగా పుట్టారా? ఇంకా ఏమిటి సత్యం ఏమిటి అంటే కనుక ఈ యూదులు జ్యూస్ అనేవారు క్రీస్తుని చంపలేరు. అది గుంపుగా చేయబడిన ఒక పని. ఇది ఒక రోమన్ జడ్జి యొక్క ఆదేశాన్ని వాళ్ళు పాటించారు. దాంతో ఈ ఈ ఈ నిందని యూదుల మీదకి తోసేశారు. దాంతో హిట్లర్ వాళ్ళ వెనకాల పడ్డాడు. వాళ్ళని అన్ని రకాల హింసలకు గురి చేసి చిన్న చిన్న పిల్లలను కూడా గ్యాస్ ఛాంబర్లో చంపేశాడు. ఇప్పుడు చూస్తే ఈ జ్యూస్ పాలస్తీనులు అంటే ముస్లింల పైన దాడి చేస్తున్నారు. ఈ ముస్లింలు చూస్తే ప్రపంచం అంతటినీ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారు. ఈ దాడి చేసే తత్వం అన్ని చోట్ల పాకిపోయింది. ఈ మతం అనేది ప్రతి మనిషిని వేరువేరుగా చేసి శత్రువులుగా చేసింది అన్నారు. సహజయోగంలో కూడా నా పేరు చెప్పి కొంతమంది వశీకరణ గుంపులుగా తయారవుతున్నారు, జాగ్రత్తగా ఉండండి అన్నారు. అవతార పురుషుడైన క్రీస్తు పేరుతో ఈ దుర్మార్గాలు చేస్తున్నారు అతి హీనమైన వ్యక్తులు. ఈ ప్రవర్తన ఒక వ్యక్తి నుంచి ఒకరికి పాకుతోంది అన్నారు. సహజయోగంలో కూడా చూస్తే ఒక వ్యక్తిని లీడర్ అనే ఆ పదవి నుంచి తప్పించితే ఆ వ్యక్తి కోపం వచ్చేస్తోంది. సహజయోగా తనకు ఏమి ఇచ్చింది అనేది మర్చిపోతాడు. సహజయోగం వల్లనే తాను జీవిస్తున్నాడు అని చెప్పి మర్చిపోతాడు. సహజయోగాలో చూస్తే లీడర్ను తయారు చేయడానికి కాదు, ఇది సౌకర్యం గురించి లీడర్లను నియమించబడ్డారు. వాళ్ళు అసౌకర్యంగా తయారైతే మార్పు వస్తుంది అంతే. కానీ ఈ అధికారాన్ని అన్ని దేశాల్లో దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. అది దురదృష్టకరం. నేను కోరేది, నేను పనిచేసేది ఒకే ఒకటి దానికి, అది ప్రపంచాన్ని ఒకటిగా చేయడం, విడతీయడం కానే కాదు అన్నారు.
తప్పులు జరుగుతున్న తప్పులు అపవిత్రతని మీ దృష్టికి తీసుకురావాలి, అదే నా ధ్యేయం అన్నారు. బియ్యంలో చూస్తే కొన్ని తెల్ల రాళ్ళు ఉంటాయి, వాటితో కలిపి అన్నం వండం కదా, వాటిని తీసేసి వండుతాం. అదే విధంగా ఇది కూడా అంతే అన్నారు. నామదేవుడు వీళ్ళని ఈగతో పోల్చాడు. ఈగ బతికి ఉన్నప్పుడు ఎంత చిరాకు పెడుతుందో, చనిపోయిన లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా అంతే ఇబ్బంది పెడుతుంది. వీళ్ళందరూ రాక్షసులు లాంటి వాళ్ళు అన్నారు. సహజయోగాన్ని ఎప్పటికీ అర్థం చేసుకోలేరు, యోగుల్ని ఇబ్బంది పెడుతూనే ఉంటారు అన్నారు. దీనికి సహజయోగులు ఏం చెయ్యాలి? కొంతమంది అంటారు ఆయన సహజయోగాకి డొనేషన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఆయన ఇబ్బంది పడుతున్నాడు అని. శ్రీమాత ఇలా అన్నారు, నేను ఎప్పుడు మిమ్మల్ని డొనేషన్ ఇమ్మనమని, దానం చేయమనేమని ఎప్పుడు అడగలేదు, ఒక్క పైసా కూడా అడగలేదు. నాకు అవసరమైనా మిమ్మల్ని అడగలేదు. కారణం ఏమిటి అంటే గనక నాకు ఆర్థిక సమస్య ఉండదు అని చెప్పి నాకు తెలుసు అన్నారు. క్రీస్తుని చూస్తే ఆయనకి ఏ సమస్యలు లేవు. ఆయన నిర్భయుడు, భయం అంటే తెలియనివాడు, తాను భగవంతుని పుత్రుడు అని తెలిసినవాడు, జీవితాన్ని ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్నాడు, శిలువ పైన ఎక్కాడు, శిలువ పైన తన జీవితాన్ని అందరి ప్రజల కొరకు త్యాగం చేశాడు. అటువంటి ఈ శిలువని ధరించడం మంచిది కాదు అన్నారు శ్రీమాతాజీ. ఆయన త్యాగం మన ఆజ్ఞా చక్రాన్ని దాటడానికి ఉపయోగపడుతోంది. మనం పక్క వాళ్ళని ఖండించకుండా, విమర్శలు చేయకుండా మనల్ని మనం చూసుకుంటూ మనల్ని మనం ఖండించుకోవాలి అన్నారు శ్రీమాతాజీ. ఈ ఆత్మఖండన ఎలాంటిది అంటే మనం శిలువ పైన ఎక్కడం లాంటిది. కొంతమంది సహజయోగులు వశీకరణ చేయబడ్డారని వింటున్నాను. ఇది అసలు సహజయోగులు ఎలా వశీకరణ చేయబడగలరు? ఇది అసాధ్యం. అంటే వారు ధ్యానమే చేయటం లేదన్నమాట అన్నారు. నేను వారిని క్షమిస్తాను, కానీ వాళ్ళు బాగవుతారు అని కాదు. దానివల్ల ఒక కుళ్ళిన యాపిల్ని మనం మంచి యాపిల్ నుంచి దూరంగా ఉంచాలి. వాళ్ళు సామూహికత నుంచి దూరంగా ఉండాలి, సామూహికతకు రారాదు. నేను చెప్పే వరకు వాళ్ళు విడిగానే ధ్యానం చేసుకోవాలి, దాంతోనే వాళ్ళు సరవుతారు. వశీకరణకు లోపడితే సహజయోగ ప్రయోజనం ఏమిటి అన్నారు శ్రీమాతాజీ. ఇలాంటి సంఘటనలు పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఎప్పుడూ కనపడవు. అక్కడ యోగులు చాలా మంచి గొప్ప యోగులు, ఎందుకంటే అక్కడ మామూలు మంచి వ్యక్తులే అతి తక్కువ. అటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా అనేక మంది యోగులు వచ్చారు, చెడు అలవాట్లను పూర్తిగా వదిలేశారు, మళ్ళీ వాటి వైపు కూడా చూడలేదు అన్నారు. ఈ మహారాష్ట్ర, భారతదేశం ఇది ఒక యోగ భూమి. ఇక్కడే ఎలా ఎందుకు అవుతోంది? కారణం ఇక్కడ కొంతమంది రాక్షసులు మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మిస్తూ వస్తున్నారు. వాళ్లే ప్రతిసారి ప్రతి జ్ఞానిని, సాధువుని బాధకు గురి చేస్తున్నారు అన్నారు శ్రీమాతాజీ. కొంతమంది యోగులు నేను చెప్పని వాటిని ఎవరైతే చెబుతున్నారో వాళ్ళ వెనకాల పడిపోతున్నారు. వీళ్ళు అత్యంత అల్పమైన వాళ్ళు అన్నారు శ్రీమాతాజీ. వీళ్ళ గురించి నేను ఈ ఆనంద సమయంలో ప్రస్తావించదలుచుకోలేదు. క్రీస్తు మన గురించి ఎంత చేయగలడో ఆయన అంతా చేశాడు. మనం అందరూ ఆనందంగానే ఉన్నాం, కానీ ఆయన మాట ఏమిటి, ఆయనకు మనం ఏమి ఇచ్చాం అనేది ఎప్పుడైనా మీరు అనుకున్నారా అన్నారు శ్రీమాతాజీ. కొంతమంది యోగులు ఎప్పుడూ నన్ను కలుసుకోలేదు, నాతో చేతులు కలపలేదు, నా పాదాల వద్ద పడలేదు అని చెప్పి ఫిర్యాదు చేస్తూ ఉంటారు. ఇది చాలా ఆశ్చర్యకరం. మీరు ఇలా చేయండి, అలా చేయండి అంటూ అస్తమాటు నాకు ఉపన్యాసాలు ఇస్తూ ఉంటారు. అసలు మీరు ఏం చెయ్యాలి తెలుసా? మీరు ధ్యానం చెయ్యాలి. ఈ పరమ చైతన్యం నా శక్తి అని చెప్పి మీరు తెలుసుకోవాలి. నా శక్తిని మీలో అనుభవిస్తున్నారు అని తెలుసుకోవాలి అన్నారు శ్రీమాతాజీ. నాకు మీరు దూరంగా ఉంటేనే మీరు మంచి ప్రగతిని పొందుతారు అని చెప్పి కూడా తెలుసుకోండి అన్నారు. కొంతమంది యోగులు నాపైనే అజమాయిషీ చేస్తూ ఉంటారు, అది ఆశ్చర్యం అన్నారు శ్రీమాతాజీ. క్రీస్తు అనుకుని ఉంటే గనక ఆయన అందరినీ వధించి ఆయన ఆనందంగా జీవించేవాడు, కానీ ఆయన ప్రజల మూర్ఖత చూసి విసుగెత్తిపోయాడు. ఆయన అత్యంత గొప్ప అవతారం భూమిపైకి అవతరించాడు, ఆత్మ సాక్షాత్కారం మాత్రం ఇవ్వలేదు. కారణం ఏమిటి అంటే గనక ప్రజల యొక్క దూకుడు, దుర్మార్గ ప్రవర్తన, అజమాయిషీ చేసే తత్వం అన్నారు. మీకు మామూలు ప్రజలకి చాలా తేడా ఉంది. మీరు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందినవారు, అత్యంత గొప్పవారు, అతి గొప్ప పనులు చేయగలిగిన శక్తి మీలో ఉంది. అయితే మీరు ఏం చేస్తున్నారు అన్నారు శ్రీమాతాజీ. ఎంతమంది నిజంగా సహజయోగ పనులు చేస్తున్నారు అనేది చూసుకోండి, ఆత్మ విమర్శ చేసుకోండి అన్నారు. ఎవరి పనుల్లో వాళ్ళు ఆఫీసుల్లో, బిజినెస్ లో నిమగ్నమై ఉన్నారు. ఎంతమంది నిజంగా సహజయోగ పని చేస్తూ ఉన్నారు అన్నారు. క్రీస్తుకు 12 మంది శిష్యులు ఉన్నారు, ఒకరిద్దరు తప్ప మిగిలిన వాళ్ళందరూ అంకిత భావంతో పనిచేశారు. ఆయన సందేశాన్ని పూర్తి ప్రపంచంలో వ్యాప్తి చేశారు. ఇప్పుడున్న క్రిస్టియన్లందరూ మతంలోకి మారిన వాళ్ళు, పనికి మాలిన వాళ్ళు. వీళ్ళు ఏమీ చేయలేదు అంటే సరే, కానీ మీ మాట ఏమిటి? మీరందరూ ఆత్మ సాక్షాత్కారులు, ద్విజులు అని చెప్పబడిన పునర్జన్మ పొందిన వారు, అతి శక్తిమంతులు, భగవత్ శక్తితో ఒకటైన వారు. మీరు ఏం చేస్తున్నారు అన్నారు.
ఇది ఒక పెద్ద యంత్రం. ఈ యంత్రాల్లో కొన్ని చక్రాలే కదులుతున్నాయి. కానీ మిగిలిన వాటి మాట ఏమిటి? అన్ని చక్రాలు కదిలినప్పుడు దానికి ఎంత శక్తి వస్తుంది? ఎంతో పని ఎలా అవుతుంది అని చూడండి అన్నారు. నేను జీవించి ఉన్నదే మీకోసం అన్నారు శ్రీమాతాజీ. మీ ప్రగతిని చూడాలి, మీరు పరిపక్వం అయితే చూసి ఆనందించాలి అనేదే మీ తల్లి కోరిక అన్నారు. మీలో చాలా మంది మంచి యోగులు ఉన్నారు, అందులో సందేహమే లేదు. కానీ ఇంకా చాలా మంది అలా అవ్వాలి. ప్రేమ, దైవత్వంతో మీ వ్యక్తిత్వం పూర్తిగా నిండిపోవాలి అన్నారు. నాకు క్రీస్తుకు అదే తేడా. ఆయన మూర్ఖుల్ని వదిలి వెళ్ళాడు. కానీ నాకు అన్నీ తెలుసు. ఈ ప్రపంచ ధోరణి, ఈ ప్రపంచంలోని లక్షణాలు, కొట్టుకోవడాలు అన్నీ నాకు తెలుసు. అధికార దాహం, అనైతికత, అసత్యం, ఇవన్నీ కూడా నాకు తెలుసు. వీళ్ళలో నిజాయితీ పూర్తిగా కొరవడింది అని చెప్పి కూడా నాకు తెలుసు అన్నారు. ఈ సందేశం శ్రీమాతజీ ఈ మొదటి భాగంలో ఇప్పటిదాకా ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మనం 2 నిమిషాలు ధ్యానంలో ఉన్నాం. శ్రీమాతజీ, ఈరోజు మీరు ఇచ్చిన ధ్యాన స్థితికి, జ్ఞాన సంపదకు మీ పిల్లలనైన మేము మీ పాదాల వద్ద పూర్తి వినమ్రతతో ప్రణామాలు అర్పించుకుంటున్నాం. మా యొక్క సంపూర్ణ శరణాగతిని దయచేసి స్వీకరించండి. ఇప్పుడు మనం సామూహికంగా కుండలిని జాగ్రత్తలు తీసుకుని బంధన్ వేసుకుందాము. ఈ ధ్యాన కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగుస్తుంది. మనం ఇప్పుడు సహజ సంగీతం వింటూ ధ్యానంలో కొనసాగవచ్చు. మళ్ళీ రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు సామూహిక ధ్యానంలో కలుద్దాం. జై శ్రీ మాతాజీ.